Welcome to Hanoi City. Hanoi is the capital, centrally run city and one of two special urban areas of the Socialist Republic of Vietnam. This is the largest city in Vietnam, located as a political center, one of two important economic, cultural, and educational centers in Vietnam. Điện thoại bao nhiêu đấy? 12 Pro Max. Cũ rồi mà. Để Tại nói vì nha. cái điện thoại 11 của tao là nó. Hey, the weather today is suddenly quite cold, so we decided to drink the pork soup. So it usually go with cái này gọi là gì nhỉ? Quẩy. Quẩy in Vietnam. So on this side, so the aroma is amazing. And here is the Sophia. She was one of my classmates at my university. So I think It's been 1 year we haven't met each other. yeah, that is really long. How do you feel about? Oh, it's This one. really amazing. I haven't tried this for a long time and I really miss that. I think I would finish 2 bowls of this. Oh my god. Thấy chương trình hay, tao thấy hay. Hanoi is incredibly beautiful. So it's perfect day for explore the city. Oh my god, you can hear the noise, visual noise from the street. Very busy every afternoon. Welcome to Trend Street, a must-visit place in Hanoi. Hello cả nhà. I have a new friend today. She's coming to visit Vietnam for the first time. Can you introduce about yourself? Of course. So hi, my name is Natania. So I'm from Jakarta, Indonesia. This is my first time visiting Vietnam. I'm currently in Hanoi. Yeah. Also, this is one of my candidates, my sweet candidates. She's taking me to like a local coffee shop. Yeah. So how do you feel about Hanoi for the first time? This is my first time visiting Hanoi, right? And I like it so far. I think mostly because I have like some local friends who speak the language, so it helps a lot. And I think what I like about Vietnam is that it's quite similar with Jakarta in some sense, but it's less chaotic and also less packed. You guys have less traffic. In Jakarta, it's really bad. Really? Like the traffic, yeah. So I need to check it out. I've never been in Jakarta, so You just- but I heard about Bali. Yeah. It's pretty cute. Yeah, Bali is more laid back. Yeah. Island and everything. Yeah, but yeah, what I like about love the food. Food is amazing. Yes, I tried bún cha, bánh mì. I had pho earlier, so I already have like a couple of recommendations. So hopefully I can go back to Hanoi. Yeah. Whenever you come to Vietnam, Hanoi will welcome you. Yeah. And what did you get today? This is salted coffee. It's not really pretty because I already mixed it. But yeah, it tastes nice. It's coffee and also I think it's like salted cream. Yeah, salted Creamy, sweet, and also A little bit bitter from cafe, right? yeah, exactly. So I think it's the right amount of sweetness. And I also have this almond banana bread. It can use a little like more moist, but it's already good. Not that sweet, which I like. It looks healthy. Yeah, it looks healthy. Yeah.
I'm eating a Vietnamese traditional cuisine. Bánh mì ơi. It's a perfect combination between different ingredients. It's not only a convenient style, but it's also a kind of unique Vietnam cultural fusion. Let's try it when you come to Vietnam. I'm trying the signature ice cream in Hanoi, Champion ice cream. I hope it's good. I remember the first time I tried this one is when I first got in university and my brother took me there. I'm currently at Ho Chi Minh Mausoleum. It's one of the spectacular destinations in Hanoi, so you must visit when you come in here. And because it's Sunday, so it's quite busy. Have a lot of tourists coming here to visit. We'll see. Let's go. Kiem Cafe shop in Hanoi. Slow down a little bit. Quán này đã được khai sinh ra được hơn 4 năm rồi. Sao anh lại chọn là mộ dịch anh nhỉ? Cái tên mộ dịch cũng rất là hay ấy. Thực tế ra thì là anh mong muốn làm ra một cái tiệm hoa nó đi theo hướng vintage, đi theo hướng phong cách cũ. Bọn anh có một cái niềm đam mê đó là làm DIY những cái đồ gỗ này, hoàn toàn là bọn anh tự tay làm. Nó đúng cái mô hình của anh mong muốn, nó là một tổ hợp gồm có tiệm hoa này, gồm có cà phê này, gồm có những cái đồ decor này. Thế nhưng mà không ngờ rằng là vỡ trận thì thực tế là không gian này là của đầu tiên của tổ hoa nhường cho tổ cà phê. Thế xong cuối cùng là tổ cà phê là mạnh quá. Cái không gian Từng là một người theo mô típ kiểu cũ cũ ấy. Nên là em rất là thích những cái gì mà kiểu liên quan đến vintage này, đồ decor thứ nhìn trông rất là xinh. Thực ra quán của anh cho em rất là nhiều ý tưởng, tại bởi vì em bắt đầu quay chụp, thích quay những thứ nhỏ nhặt ấy, mà nó kiểu mang lại cho người ta cái không gian rất là thoải mái ấy. Thứ nhất là có khoảng thời gian tĩnh lặng. Thứ hai là có một cái không gian chill ở đấy, không gian làm sao mà lại để khi mà bất kỳ cái shot hình vào một cái góc nào đấy nó gần như nó tạo một cái sự ấn tượng nhất định. Vâng. Dù cũng có thể là chưa chắc là một cái shot hình nó có thể perfect được ngay. Vâng. Em thấy là kiểu nhiều quán bây giờ nó kiểu theo phong cách hiện tại, các bạn đến là kiểu chỉ có chụp ảnh, chụp choẹt thôi ấy. Nhưng mà quán anh là kiểu sự kết hợp hài hòa giữa chụp. Ví dụ mọi người đến đây chụp ảnh cũng rất là nhiều luôn. Em là cũng rất nhiều người đến đây kiểu mình muốn thư thái, mình có một cái chỗ để mình nghỉ ngơi, mình thư giãn, rất là bình yên một trò chuyện, đúng rồi.
Welcome to the first university in Vietnam, Temple of Literature. Temple of Literature. Was constructed to the southeast of Thăng Long Cathedral in 1070. At first, it's only used for the children of the royal family. However, I think later on, the bright son of the normal family was allowed to take up study here. And over the 700 years old, 1,000 of the talented men was educated in here. That is the reason why we're so proud of the first university in Hanoi.